Good morning, students. Yesterday we have learned the topic functions. What do you mean by functions? Now we will revise again and take some examples related to that topic. We have learned that function is a special type of relation. Function is a special type of relation in which all the elements of set A are connected. All the elements of set A are connected with the one and only one element of set B. With the one and only one element of set B. Then the given relation from A to B is called as, it is a function of A to B. એ જે રિલેશન છે ને function from A to B કહેવાય. બરાબર છે? Now the definition of function, we have studied the definition of function. Now how to represent the function? Okay, functions ને denote કરવા માટેનો symbol છે function from A to B. Function from A to B is denoted as f from capital A to B. This is the symbol to represent the function from A to B. F from A to B. Okay, this is the function from A to B. બરાબર છે? ચલો, here A is the domain of that function. मतलब કે અહીંયા શું હશે? સેટ A ના બધા જ એલિમેન્ટ કનેક્ટેડ હશે. Always the third condition is there. Third condition હતી. બરાબર છે? આપણે બે જ કન્ડિશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલી બે તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. પણ જે થર્ડ અને ફોર્થ કન્ડિશન છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા શું હશે? All the elements of set A are connected with the elements of set B. બધા જ એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ હશે એટલે કે આ ફંક્શન્સ નો ડોમેન શું આવશે? set A. ઓકે, domain of f ચલો, domain of f ને જો મારે રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો how can we represent domain of f? We can represent d of f, capital D of function f. Okay, d of f equals to, in this case set A is our domain of function f. Clear? Same way set B is the codomain of our function f. So set B is our codomain of f equals to set B. Okay, set B ને શું કહીશું? Codomain of f. Same way range of f is denoted as R of f. આપણે આગળ બી જોઈ ગયા છે, અત્યારે બી જોઈ લો એકવાર. range of f is denoted as capital R suffix માં f. range of f. Clear? હવે range શું હશે? તો here range is always subset of codomain. ખાલી set B ના connected elements જ આવશે range માં. Clear? બીજી વસ્તુ કે set A ના જેટલા બી એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ છે એ બધા જ કેવા હશે? honest. That means they are connected to the one and only one element of set B. જોઈએ અમુક એક્ઝામ્પલ્સ, અમુક રિલેશન. last lecture we have studied that. થોડા એરો ડાયાગ્રામ થી રિલેશન્સ રિપ્રેઝન્ટ કરેલા, and we are checking out that the given relation is a function or not. So now see some more examples related to this type of question. See here, suppose I am taking the relation from x to y. I am taking the relation from x to y. Let's say x having three elements like A, B and C, and side y having two elements like 2 and 3. Okay, now
the relation between A and 3 is there, okay, B and 2 is there, and C and 2 is also there. This is the relation from x to y. તમારે રિપ્રેઝન્ટ કરવું પડશે. This is the relation from x to y. એ ત્રણ જગ્યાએ એરો બતાવવાની જગ્યાએ મેં એ સિંગલ એરો બતાવી દીધો. This is the relation from x to y. Now check this relation is a function or not. So we have to check two conditions. The first one is all the elements of domain, like all the elements of set X are connected to the one and only one element of codomain. ચલો આના બધા જ એલિમેન્ટ કનેક્ટેડ છે, કોઈ કુવારો નથી ના. That means third condition satisfied થઈ ગઈ. Now fourth condition check out કરો. Next condition શું છે? condition કોઈની બે બૈરી ના હોવી જોઈએ, એટલે બધાની એક જ બૈરી સિંગલ બૈરી હોવી જોઈએ. ચલો આની એક જ બૈરી છે. સેમ વે આની બી 2 એક જ બૈરી છે, C ની બી એક જ બૈરી છે, બરાબર છે. આની કોઈ બે બૈરી નથી. હા, ભલે આને બે કરવાના છે, આપણે એ નહીં જોવાનું. આ બધાને છૂટછાટ છે. ઓલવેઝ લેડીઝ ને થોડીક છૂટછાટ મળેલી છે, એટલે આપણે ખાલી શું ચેક કરવાનું? આ લોકો માટે ચેક કરવાનું, બરાબર છે. તો આ કન્ડિશન ચેક કરવાની, આ બાજુ કશું વિચારવાનું નહીં. ક્લિયર? તો એનો મતલબ કે થર્ડ કન્ડિશન બી સેટિસ્ફાઈ થાય છે as well as fourth condition બી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. ચલો બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો આ રિલેશન ને શું કહેવાય? ફંક્શન. This relation is a function. Okay? This relation is a function. Clear? Now we are going to take some more examples. Suppose I am taking this relation from P to Q. The relation from P to Q. The points is given 1, 2, 3, and here A, B, and C is there. Okay? 1 is connected with the A, 2 is connected with the C, same way 3 is connected with the B, and 2 is also connected with the B. See here, this is the relation from P to Q. Now check this relation is a function or not. See here, the third condition, all the elements of set P means domain are connected. So બધા જ elements connected છે. So that means third condition will satisfy. Now check for the fourth condition. ચલો આને બી એક જ સિંગલ બૈરી છે. સેમ વે આની સિંગલ બૈરી છે ના. જો આની બે બૈરી છે, એક to B અને બીજી C. બરાબર છે? That means 2 is connected with the two elements of codomain. 2 is connected with the two elements of codomain. That means this is not a function. A function નથી. તો શું રિલેશન? હા, રિલેશન તો છે. This is a relation, not a function. બરાબર છે? This is a relation, not function. Okay? Now I am taking some more examples to clear this topic. Suppose I am taking the relation from B to A. I am taking the relation from B to A. Inside A, 1, 2, 3, and 4 are there. Here set B having A, B, C, D, and E are there. Connection is like this. Okay? See here, this is the relation from B to A, not A to B. કયું રિલેશન છે? B to A. એટલે તમારે હવે કોની કન્ડિશન ચેક કરવાની થશે? You have to check for the condition B. B ના એલિમેન્ટ્સ ની કનેક્શન જોવાનું થશે. You have to check condition for B here. ચલો તો B ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ છે. ફર્સ્ટ કન્ડિશન જોઈ લો. All the elements of set B are connected. બધા જ કનેક્ટેડ છે. ચલો હવે જોઈ લો બીજી. નેક્સ્ટ વન શું છે? એક જ એલિમેન્ટ જોડે કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. સપોઝ A તો એક જ સિંગલ જોડે કનેક્ટ છે. B is connected with 2.
C is connected with 4, D is connected with 2 અને E is connected with 3. ભલે ને પછી 2 બે જોડે કનેક્ટેડ છે, આપણે તો ખાલી આ બાજુનું જોવાનું છે, આ બાજુ વિચારવાનું નથી. ક્લિયર? એનો મતલબ શું થશે કે all the elements are connected to the one and only one element of codomain. આના બધા જ એલિમેન્ટ્સ આના એલિમેન્ટ્સ જોડે કનેક્ટેડ છે અને બી કેવા સિંગલ બરાબર છે, એટલે કે ઓનેસ્ટ રિલેશન છે. એટલે આપણે શું કહીશું, this is a function. એટલે this relation is a function. This relation is a function. આ રિલેશન ને ફંક્શન કહેવાશે. બોલો ક્લિયર? Now we are taking one more example here. Suppose the relation from A to B is given. The relation from A to B is given here. The elements in B are 1, 2, 3, 4. Elements in set A having A, B and C. Now see here, A is connected with the 2, B is connected with 3 and C is connected with 4 here. Okay, now check this. This is a relation from A to B. So આ relation ક્યાંથી ક્યાંનું છે? From A to B. Therefore આપણે કોના conditions ચેક કરવી પડશે? સેટ A ની ચેક કરવી પડશે. ચલો હવે ચેક કરો અને આ ફંક્શન છે કે નહીં એનો આન્સર આપો. તો ચેક કરો ફર્સ્ટ. All the elements are connected. Okay, all the elements are connected and connected with only one element. So एक element जोड़े ज connected છે, one and only one elements are connected. Okay, therefore we can say that this is a relation. This is a relation from A to B. આ relations કહેવાય ને? Okay, relations તો છે જ, એની જોડે જોડે function પણ છે. This relation is a function. This relation is a function also. આ relation ને function B કહેવાશે. બરાબર છે? relations તો છે જ always, but this is a function also. Okay, now we are going for the next question, example number 10. In the example 10, it is given that let n be the set of natural numbers and the relation R be defined on n. The relation R is defined on n. That means relation R is from n to n. Defined on n. On n matlab n to n. R is the relation from n to n. Such that R equals to order pair of x, y, such that y equals to 2x. Order pair of x, y તમારે write down કરવાની relation R માં, such that y equals to 2x, where x and y both are belongs to n. x અને y સામાથી considers કરવાના natural numbers માં. What is domain, codomain and range of this relation R? આપણે ત્રણ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, ડોમેન, કોડોમેન એન્ડ રેન્જ ઓફ ધીસ રિલેશન આર. એન્ડ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધીસ રિલેશન અ ફંક્શન? આ રિલેશન ફંક્શન છે કે નહીં એ બી આપણે ચેક આઉટ કરવાનું છે. બરાબર છે? ચલો તો પહેલા રિલેશન ને રોસ્ટર ફોર્મમાં રાઇટ ડાઉન ધ રિલેશન ઇન રોસ્ટર ફોર્મ. હિયર ઇટ ઇઝ given that y equals to 2x is our relation between x and y. We have to write down the possible order pairs x, y here. Now we can take x from natural numbers as well as we have to take y from natural numbers also. So I am starting with 1. Put x is equals to 1, then we get y equals to 2. Same way, if I am putting x equals to 2, then I am getting y equals to 4. If I am putting x is equals to 3, then I am getting y equals to 6. Same way તમે આ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા જશો એટલે તમને કેલ્ક્યુલેશન્સ માં ડિફરન્ટ રિલેશન્સ મળતા જશે.
The different order pairs મળશે. The first order pair will be 1 2, second one is 2 4, third one is 3 6, next 4 8, 5 10, 6 12. Okay, therefore the relation R is defined as R equals to, we can say that order pairs like 1 2, next one 2 4, next one 3 6, next one 4 8. Okay, next one 5 10, next 6 12, 7 14, to up to infinite order pairs are there. આપણે અમુક ઓર્ડર પેર્સ બતાવીને પછી સ્ટોપ કરી દઈશું એટલે તમને પેટર્ન ઓબ્ઝર્વ થઈ ગઈ કે નેક્સ્ટ ઓર્ડર પેર 8 16, નેક્સ્ટ આવશે 9 18 10 20. આ રીતે તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો. See here, we have to find the domain of this relation. આપણે ડોમેન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો find the domain of this relation also. So domain of R, which is denoted as D of R. What is the domain of this relation R? So we can say that the set collection of first elements of order pair. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to infinite. That means we can also say that it is our set of natural numbers. તમે ત્યાં capital N બી represent કરી શકો. Clear? Now find the codomain of relation R. So codomain of R. What is codomain of R? We can say that codomain, this relation is from N to N. Therefore the codomain of R is an A to B relation હોય તો B codomain થાય. Same way N to N relation છે તો codomain will be N. Now find the range of R. So next one is range of R. What is the range? The collection of second elements of the order pairs. Second elements નું connections કરો 2 4 6 8 10 12 14. That means even natural numbers, all even natural numbers. આ રીતે લખો તો બી ચાલે. બરાબર છે. Therefore we can write like this 2 4 6 8 10 up to infinite, or we can represent this set in set builder form also, x, such that x is a even natural number. બરાબર છે. આ રીતે લખો તો બી પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આપણે રોસ્ટર ફોર્મમાં લખવાનું આગળ રાખીશું. ક્લિયર? ચલો, રિલેશન માટે તમને ડોમેન મળી ગયો, કોડોમેન અને રેન્જ મળી. નાઉ the next question is this relation a function? આ રિલેશન શું ફંક્શન છે કે નહીં? જો તમારે આ ચેક આઉટ કરવું હોય તો એરો ડાયાગ્રામ વધારે હેલ્પ કરતો હતો. એરો ડાયાગ્રામમાંથી જોઈને તરત જ આઈડિયા આવી જતો. બટ જો એરો ડાયાગ્રામ તમારી પાસે નથી તો તમારે વારે ઘડે બધાનું ચેક ઇન કરવું પડશે. ચલો, ફર્સ્ટ ઓર્ડર પેર માટે જોવું પડશે કે 1 ની એક જ સિંગલ ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ. તમારો જે એલિમેન્ટ છે ને, ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ્સ જે ઓર્ડર પેર નો, એની તમારે ચેક કરવી પડશે કે એની સિંગલ ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ. એટલે કે 1 ની 2 જોડે છે તો પછી 1 ની કોઈ બીજા એલિમેન્ટ જોડે ઓર્ડર પેર ના હોવી જોઈએ. એનો મતલબ શું? જો હોય તો શું? ચલો, 1 ની 2 જોડે આની ઓર્ડર પેર છે, ધેટ મીન્સ 1 is connected with 2, એટલે 1 ની બૈરી 2 છે. સપોઝ 1 ની 4 જોડે બી ઓર્ડર પેર છે, ધેટ મીન્સ 1 is connected with 4, ધેટ મીન્સ 1 ની બૈરી 4 બી છે, એટલે 1 ની 2 બૈરી. બરાબર છે. એટલે તમારે રોસ્ટર ફોર્મમાં આપ્યું હોય ચેક કરવું હોય તો કેવી રીતે કરશો? 1 ની એક જ ઓર્ડર પેર, સેમ વે 2 ની એક જ સિંગલ ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ આખા રોસ્ટર ફોર્મમાં, સેમ વે 3 ની બી સિંગલ ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ, સેમ વે 4 ની 5 6 7 બધાની સિંગલ ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ. તો જો બધાની સિંગલ ઓર્ડર પેર છે, કોઈની ડબલ ઓર્ડર પેર નથી, therefore we can say that this relation is a function. આપણે શું કહી શકીએ? This relation is a function. જો તમને રોસ્ટર ફોર્મમાં ના ખબર પડે, તકલીફ લાગે તો પછી આનું તમારે શું કરવું પડશે? એરો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો અને પછી ચેક ઇટ આઉટ કરો. બરાબર છે. તો this relation is a function. આ રિલેશન ને શું કહેવાશે? ફંક્શન કહેવાશે. ક્લિયર?
Now we are going to discuss our next question, example number 11. Examine each of the following relations given below and state in each case giving regions સાથે whether it is a function or not. You have to examine the given relations. Three relations are there. Then give the reason and say that it is a function or not. Reason સાથે તમારે એવું કહેવાનું છે કે આ ફંક્શન છે કે નહીં. બરાબર છે? ફંક્શન હશે ને તો રીઝન આપવાની મને જરૂર નથી લાગતી. બટ ના હોય ને ત્યારે તો ખાસ રીઝન આપવું પડશે. ક્લિયર? See here. The first one is, the first relation is R equals to order pair 2 1 3 1 and 4 2 is that. मैं તમને રોસ્ટર ફોર્મમાં બી કહ્યું કે તમને રોસ્ટર ફોર્મમાં ના ખબર પડે, નો પ્રોપર આઈડિયા ના આવે તો શું કરશો, એરો ડાયાગ્રામ બનાવી દો અને પછી ચેક આઉટ કરો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જો રોસ્ટર ફોર્મમાં જ ખબર પડી જતી હોય તો કોઈ ઇશ્યુ નથી. જો રોસ્ટર ફોર્મમાં કેવી રીતે ચેક કરીએ છીએ ફરી એકવાર ધ્યાન રાખો. 2 1 3 1 and 4 2 ઓર્ડર પેર્સ આર there. હવે 2 ની બીજી કોઈ ઓર્ડર પેર છે આના સિવાય? There exists any order pair without this? આના સિવાય બીજી કોઈ ઓર્ડર પેર પોસિબલ છે? નો. સેમ વે 3 ની બીજી કોઈ ઓર્ડર પેર્સ પોસિબલ છે except 3 1? 4 ની છે? ના. That means we can say that this relation is a function. આ રિલેશન શું થશે? ફંક્શન. કેમ થશે? તો બે કન્ડિશન આપણી સેટિસ્ફાય કરે છે. તમારે રીઝન આપવું હોય તો રીઝન શું આપશો? In this relation all the elements of domain are connected with the one and only one element of codomain. Therefore it is a function. એટલે આ ફંક્શન થશે. બરાબર છે? આનો ડોમેન લખવો હોય તો we can write like this. 2 3 4 is our domain. ડોમેનના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કોડોમેનના એલિમેન્ટ જોડે one and only one element જોડે કનેક્ટેડ છે. આપણે આ નહીં જોવાનું. બરાબર છે? Clear? Now the second one question is the relation defined as the second one R equals to order pair 2 2 2 4 3 3 and 4 4. 2 2 2 4 3 3 and 4 4 is that. ચલો હવે 2 2 ઓર્ડર પેર છે, 2 4 ઓર્ડર પેર છે. મેં તમને હમણાં જ કહ્યું કે 2 ની સિંગલ ઓર્ડર પેર જ હોવી જોઈએ આખા રિલેશનમાં. અહીંયા 2 ની બે ઓર્ડર પેર છે. ધેટ મીન્સ વી કેન સે ધેટ 2 ની બે બૈરી છે એટલે આ ફંક્શન થશે નહીં. ધીસ ઇઝ ધ રિલેશન ઓન્લી. નાઉ give the reason here. Here 2 is connected with 2 and 4 is connected with 2 and 4. Therefore it is not a function. A function નથી. બોલો ક્લિયર થઈ ગયો તમારો સેકન્ડ નો આન્સર. Now we are going for the third relation. In the third relation R equals to 1 2 2 3 3 4. Next one is 4 5 5 6 and 6 7 here. 5 6 and 6 7 here. Chalo. Check all the order pairs. If there exists any order pair having first elements 2 times, first element 2 times આવતી એવી કોઈ order pairs છે? જોયું? તમે 1 ની બીજી કોઈ order pairs possible છે? સેમ વે 2 ની બીજી કોઈ છે? 3 ની ના.
nothing. Therefore we can say that it is a function. A function thase. Reason આપવું હોય તો આ reason. Okay, you have to write down this reason here. It is a function. Now we are going to discuss the next question. Exercise 2.3. Question number 1 is that which of the following relations are functions? Same question છે. Give reasons. You have to give the reason. If it is a function, determine its domain and range. Suppose a function છે તો તમારે એની domain અને range find out કરવાનું, બાકી નહીં કરવાનું. Clear? So the first case is here. The first is the relation is here 21, 51, 81, 11, 14, and 17, here. Okay? Now check this relation. Either it is a function or not. So here 2 1 ની એક જ single order pairs is there, 5 1 ની એક single order pairs છે, same as 8 1, 11 1, 14 1, and 17 1. Therefore we can say that all the elements of domain are connected with the one and only one elements of codomain. This is the reason, and we can say that it is a function. You have to write down the reason in yourself. Okay? તમારે જાતે reason લખી દેવાનો, reason એ છે. Clear? Now going to discuss the second relation. The second relation is given here. The second relation is curly bracket 2 1, 4 2, 6 3, 8 4, 10 5. Next one 12 6 and 14 7 here. Okay? Now check this is a function or not. તો તમને હમણાં ચેક કરતા આવડી ગયું છે કે કોઈ સપોઝ 2 છે ડોમેઇન માં, તો એની બીજી કોઈ ઓર્ડર પેર્સ ના આવવી જોઈએ. જોઈ લો, ચેક કરો. 4 ની બી એક જ છે, સિંગલ છે, 6 ની સિંગલ છે, 8 ની સિંગલ છે. Therefore we can say that it is a function. અને આનો રીઝન શું લખશો? Reason is here. તમારા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન માં એક્ઝામ્પલ 11 માં રીઝન આપ્યું છે, રીઝન લખી દેજો. It is a function. Second question. Now going to discuss the third relation. It is a function or not. Third is curly bracket 1 3 order pair, 1 5 and 2 5 is that. Okay? Now see here, this is the function or not. See, 1 is connected with 3, same as 1 is also connected with 5. Therefore we can say that 1 is connected with the two elements of codomain. Therefore it is a relation, not a function. And reason to laksho here 1 having two images. 1 ની two images છે, two images. બરાબર? બે એલિમેન્ટ જોડે કનેક્ટેડ છે. આ 1 ની એક ઇમેજ છે 3, same as second image is 5. Therefore we can say that one having two images such as 3 and 5, like 3 and 5. Therefore we can say that this relation is not a function. આ relation function નથી. હવે જો હજુ ક્વેશ્ચન આપણો કન્ટિન્યુ છે. Determine if it is a function, determine its domain and range. જો ફંક્શન હોય તમારું રિલેશન, તો એનો ડોમેઇન અને રેન્જ બંને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ચલો આપણા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તો રિલેશન ફંક્શન છે, તો એનો ડોમેઇન અને રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ચલો, તો ડોમેઇન equals to, so domain of this function is equals to, so first elements no collections kar do. Therefore we are getting 2 5 8 11 14 and 17 here. And range identify karo. What is the range? Range of this relation or function is 1 only. खाली 1 જ છે. Second elements no collection karo. Same way in the second question, the domain equals to, so first elements no collection karo. Therefore we are getting 2
2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 here, and range of this function is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Clear? Okay. Thank you very much.